Hello students, welcome to Edutact Academy. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് 1 ആണ്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി? ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി which deals with the interrelationship between electrical energy and chemical changes. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി. ഇതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, ഇലക്ട്രോളിസിസ് എക്സെട്ര. വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്? ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ബീക്കേഴ്സ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിൽ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒരു ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ബീക്കറിൽ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബൾബുണ്ട്, ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് ബീക്കറിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഡിം ആയിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ 3 ബീക്കറിലെയും ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൾബുകൾ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എത്തനോളാണ്, സെക്കൻഡ് ബീക്കറിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, തേർഡ് ബീക്കറിൽ അസറ്റിക് ആസിഡാണ്. ഈ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഗ്ലോയിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നത്. എത്തനോളിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു അയോൺസ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സാണ്. സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, കാരണം എത്തനോളിന് അതിൻ്റെ അയോൺസായിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല എത്തനോളിൽ. സോ ദ ബൾബ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്ലോയിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് KCl സൊല്യൂഷൻ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്കറാണ്. അവിടെ ബൾബ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം potassium chloride is a strong electrolyte and it is fully dissociate into potassium ions and chloride ions. Potassium chloride can dissociate into potassium ions and chloride ions and they are good conductors of electricity. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിലെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസും ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബൾബ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. But in the case of acetic acid solution, the ions present in acetic acid solution are very less. Acetate ions and H+ ions are present in acetic acid solution and the number of these ions are very less. So the amount of electricity passed through that circuit is very less. So the bulb is glowing dimly. Then what is an electrolyte? A substance that dissociated into ions in solution and acquires the capacity to conduct electricity. Examples: potassium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide, then acetic acid, sodium chloride, etc. Electrolytes are mainly 2 types. They are strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes are the substances those which are completely ionized in solution. For example, hydrochloric acid, potassium hydroxide, sodium hydroxide, potassium bromide, etc. They are completely ionized in solution. So they are strong electrolytes. But in the case of weak electrolytes, they are incompletely ionized in solution. Substances those which are incompletely ionized in solution are known as weak electrolytes. For example, acetic acid, ammonium hydroxide, etc. They are incompletely ionized in solution. So they are weak electrolytes. Then what is the difference between electrolysis and electrochemical reaction? In electrolysis, chemical reaction occurring due to the passage of electric current. So electrical energy is converted to chemical energy. But in the case of electrochemical reaction, chemical energy is converted to electrical energy. Chemical energy is converted to electrical energy in electrochemical reaction. So electrochemical reaction is the chemical reaction in which electric current is produced. Chemical energy is converted to electrical energy in electrochemical reaction, but in electrolysis, electrical energy is converted to chemical energy. Next is electrochemical cells. Electrochemical cells are the cells which convert chemical energy to electrical energy. There are different types of electrochemical cells. Example, galvanic cell. Galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. There are different combinations of half cells in galvanic cell. Then
In the case of galvanic cell, it consists of two half cells, cathode dipped in one electrolyte, anode dipped in another electrolyte, and these two electrodes are connected externally connected through a wire. Then oxidation occurs in anode, reduction occurs in cathode, then redox reaction is there. Due to this redox reaction or chemical reaction, electrical energy will produce. This type of cells are known as galvanic cells. Then there are different combinations of half cells. For example, zinc copper. Zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. Copper electrode dipped in copper sulfate solution. Then we will discuss later. Then nickel cadmium battery. Then iron silver combination. Chromium cadmium combination. Chromium magnesium combination. Thus, there are different combinations of half cells in galvanic cell. Next is Daniel cell. It is an example for galvanic cell. Then Daniel cell consists of two half cells. You can see two half cells. First half cell consists of zinc electrode, that is dipped in zinc sulfate solution. Second half cell, that is copper electrode dipped in copper sulfate solution. These two electrolytes, zinc sulfate and copper sulfate electrolytes, are connected through a salt bridge. Internally connected through a salt bridge. Then zinc electrode and copper electrode, that is connected through a metal wire. Then zinc electrode, that is negative electrode. Negative electrode is anode. Then positive electrode, that is copper electrode, that is cathode. Copper electrode cathode, zinc electrode anode. Negative electrode is anode, positive electrode is cathode. First half cell is, that is zinc dipped in zinc sulfate solution, that is oxidation half cell. So oxidation reaction occurs, that is zinc gives Zn2 plus 2 electrons. 2 electrons released from first half cell or oxidation half cell. Zinc undergoes oxidation. That means zinc electrode undergoes oxidation reaction. Zinc electrode consists of zinc atoms. Then these zinc atoms undergoes oxidation to form zinc ions, Zn2+. These Zn2+ ions transfer from or move from zinc electrode to zinc sulfate solution. Then 2 electrons are released from this half cell, first half cell, and these electrons move from zinc electrode to copper electrode through that metal wire. You can see electron flow from first half cell to second half cell in this picture. Then second half cell, that is reduction half cell, it consists of copper electrode dipped in copper sulfate solution. Copper sulfate solution consists of copper ions. These copper ions accept electrons, the coming electrons from zinc, and form metallic copper. That is Cu2 plus 2 electrons give Cu, and this Cu will deposit on copper electrode. So reduction reaction occurs in second half cell, oxidation reaction occurs in first half cell. Then electron flow is from zinc electrode to copper electrode through external wire. Thus electron flow is from zinc electrode to copper electrode. Then current is flowing in opposite direction of electron flows, that is copper electrode to zinc electrode. Electron flow is from zinc electrode to copper electrode. Current flow is from copper electrode to zinc electrode. These two half cells are connected internally through a salt bridge. That means two electrolytes are connected through a salt bridge. And salt bridge maintain the electrical neutrality between half cells. Actually, salt bridge is an inverted glass U-shaped tube filled with weak electrolyte. And its two legs dip into two separate vessels of electrolyte to form an electrochemical cell. Two half cells are connected internally through this salt bridge. The salt bridge is a connection
containing weak electrolyte between the oxidation and reduction half cells in a galvanic cell. For example, potassium chloride, silver nitrate, etc. Then the best salt bridge is one where the anion and cation have similar mobility. And the purpose of salt bridge is to keep the electrochemical reaction from reaching equilibrium too quickly. Then salt bridge is needed to complete the electrical circuit of the electrochemical cell while keeping the solutions separated. That's the importance of salt bridge in electrochemical cell.